Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well, maintaining social distance and leading a fight against the coronavirus. In the previous class, we were discussing about a poem called The Little Boy and the Old Man. So we will begin today's class with the discussion about that poem. Let's revisit the poem. Identify the similar activities of the boy and the old man and write them down. Dropping the spoon, wetting the pants. These were the answers we wrote in our last class. Here are two more answers. Crying, karayuga. Complaining that the grown-ups are not paying attention to them. അവരെ മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറയുക. So let's move on. തുടരാം. This is a second question about that poem we studied. I know what you mean. I know what you mean. Why does the old man say so? എനിക്ക് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വയസ്സായ ആൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? The old man agrees with the boy that grown-ups don't pay attention to them. He said this because he understands how the boy feels. He understand how the boy feels. എങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു, എങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. Is the little boy or the old man satisfied? Satisfied. തൃപ്തി. ആർക്കാണ് തൃപ്തി ഉള്ളത്? Why? Justify your answer. The word justify അർത്ഥമാക്കുന്നത് നീതീകരിക്കുക, നിങ്ങളതിനെ ന്യായീകരിക്കുക, വിശദീകരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. So, both the little boy and the old man are satisfied. രണ്ടുപേരും. Because they have each other to console them. Here the word console is a new word for you. Console, that is how you pronounce the word. വൃദ്ധന് കൊച്ചുകുട്ടിയുമുണ്ട്, കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വൃദ്ധനുമുണ്ട്. This was the first activity regarding the poem. The little boy felt the warmth of a wrinkled old hand. Wrinkled old hand. Wrinkled. Here, the wrinkled old hand describes old age. Add a few more words describing old age, beginning with gray hair. These were the answers: wrinkled skin, loss of eyesight, shaking limbs, loss of teeth, loss of memory. Moving on to the second activity, this was to rewrite the poem in the form of a conversation. Sometimes I drop my spoon. I do that too, Grandpa. Sometimes I wet my pants. I too wet my pants, child. I often cry. So do I. Look at this expression, so do I. What does this mean? You will understand it more clearly if you look at the previous exchange. I often cry, so do I. This is a pair. This means ഞാൻ എപ്പോഴും കരയാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Let us consider another example. I ride bicycle. If I say that, you may say so do I to indicate that you also ride bicycle. ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു എന്ന്, നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ so do I എന്ന് പറയാം. എന്തിനു വേണ്ടി? നിങ്ങളും ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. Grown-ups don't pay attention to me. I know what you mean. Okay, here we are going to see the story, namely making a mango pickle. Making a mango pickle. Do you have siblings? നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഉണ്ടോ? Do you like to go on adventures with them? അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അതായത് സാഹസികത ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? What are they? അവ എന്തെല്ലാമാണ്?
Throwing stones at trees is an example, isn't it? When I was a little boy, I used to throw stones at the mango tree of our house. I often used to get scolded by my parents also. Playing hide and seek. What does this mean? Hide and seek ഒളിച്ച് കളിക്കുക. Playing doll house. ഈ ചെറിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന അങ്ങനെ കളിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. We all go on adventures with our siblings, with our friends. So this story we are going to learn here, ഈ സ്റ്റോറി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അഡ്വെഞ്ചറിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. Making a mango pickle. This is going to be a long reading. I need you to buckle up before we go. Let's read the story of a brother and a sister. Here's the brother and here's the sister. This part of our story is for loud reading. So I want you to repeat after me until we finish this part of the passage. Shall we begin? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നിങ്ങളിത് ലൗഡ് റീഡിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Let's begin. It was 8 or 9 in the morning. Harihar's son was playing by himself in the open veranda of their house when Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree in their courtyard. Appu, Appu, she had just made an appearance after having been away from home all morning. Durga was now about 11. She was thin and darker than Appu. Glass bangles clinking on her arms, a none too clean sari, and windswept dry hair flying anyway. That was Durga. On her finely shaped face, her eyes shone large like her brothers. We have finished loud reading of this part, so I will be reading this one more time for a better understanding. So please pay attention to what I am going to read and let us try to guess what this part means. It was 8 or 9 in the morning. Harihar's son was playing by himself in the open veranda of their house when Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree in their courtyard. ഹരിഹറിൻ്റെ മകൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുർഗ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവ്. അപ്പു she had just made an appearance after having been away from home all morning. Appearance പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. Durga was now about 11. She was thin and darker, കൂടുതൽ കറുപ്പുള്ളതായിരുന്നു, than അപ്പുവിനേക്കാൾ. Glass bangles clinking on her arms. Bangles വളകൾ. Glass bangles. None too clean sari and windswept dry hair flying anyway. That was Durga. അവളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിൻഡ് സ്വെപ്റ്റ്, കാറ്റുകൊണ്ട് പറന്നു നടക്കുന്ന മുടി, അതായിരുന്നു ദുർഗ എന്ന് പറയുകയാണ്. On her finely shaped face, her eyes shone large like her brothers. Shone is the past tense of the word shine, തിളങ്ങുക. So eyes shone, കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. Moving on. Can you fetch me a bit of oil and some salt?
She asked him secretively, I will pickle these. Where did you get them from, Didi? Apu was delighted. They were lying on the ground just under the Sindur Kunto tree. This is a kind of tree which is very common in our place. Here I have shown the picture of it. This looks like the fruit rambutan, but it is not that. It's a kind of flower. Now get me a pinch of salt and some oil, will you? But Ma will give it to me if I bring down the oil pot from the shelf, replied Apu, scared. Run and get it fast. It will be a while before she is back. She is gone to wash the clothes. Hurry up. ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മാങ്ങ കൊണ്ടുവരുന്നു. സിന്ദൂർ കുന്തോ ട്രീയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് അവൾക്കത് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നു. അവളത് പിക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. പിക്കിൾ അച്ചാറിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. The shell, said Apu. Give me the shell, I will pour it into the shell. You stand by the back door and keep a lookout. Mind you, don't spill any oil on the floor. Better be careful. Otherwise, Ma will know for sure you are such a good for nothing. When Apu came out of the house, Durga took the coconut shell from him and expertly got the mix of oil and salt into the mango slices. Here, put out your hand. Didi, are you going to eat all the rest yourself? Do you think you can get us a nice chili? I'll give you an extra slice if you do. ഇവിടെ അപ്പു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ. ദുർഗ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. But how shall I get to the chilies, Didi? They are right up on the shelf. I can't even reach it. Don't bother. I'll get some more mangoes later in the day. You know that tree by the pond? There's lots and lots of budding mangoes that will fall off in the afternoon sun. The back door opened with a sharp clang and Sarbojoya was heard calling out, Duga, oh Duga. That's Ma calling. Quick, go and see what's up. Finish it up over there. No, wait, you've got grains of salt all over your mouth. Wipe them away first. വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ സർബോജോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അമ്മയാണ്. സർബോജോയ എത്തുന്നു, ദുർഗയെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദുർഗ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Durga heard her mother call out yet again, but there was no way she could reply, for her mouth was quite full. She began furiously devouring the slices of pickled mango. When she found that she still had many left, she hid behind the trunk of the jackfruit tree and started to gobble up the rest. Apu stood beside her, frantically swallowing his share, for there was no time to chew. As he ate, he smiled a guilty smile at her sister. You little monkey, she said to her brother. Why don't you wipe your face clean? There's salt all over your face even now. Then, putting on a most innocent expression, she entered the house. What is it, Ma? She asked. അവർ രണ്ടുപേരും അമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ആർത്തിയോടുകൂടി ആ മാംഗോ സ്ലൈസസ് തിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ അങ്ങനെ നടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് അമ്മയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. And where had you gone wandering, may I know? asked Sarbojoya. And where is that monkey gone? I am hungry, Ma, announced Apu, appearing suddenly. Now hold on, let me take a breath. Oh Durga, go and check on the calf, will you? It's been lowing away. കാഫിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. പശുക്കിടാവിനെ നോക്കാൻ ദുർഗയോട് പറയുന്നു. A little later,
When she sat down in the veranda in front of the kitchen to cut up a cucumber for her children, Apu flopped down next to her. Flopped. "Ma, do take some more of that white stuff out of the cucumber. It sticks in my mouth," he said. കുക്കുംബർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവോജയ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പു പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ കുക്കുംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെളുത്ത കുരു അത് എടുത്തു കളയാനാണ് പറയുന്നത്. Durga spread out her palm to get her share and asked a little hesitantly, "Isn't there any more of the rice fry, Ma?" "Oh, it's impossible. All those tart mangoes have set my teeth on edge," began Appu. He stopped abruptly when he saw Durga frowning and winking at him. "Where did you get mangoes from?" asked his mother. Appu was afraid to tell the truth. He looked questioningly at his sister, wondering what to reply. Sarbojoya turned to her daughter and demanded, "So you had gone out again?" അപ്പവും ദുർഗയും മാംഗോ കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പം നീ പുറത്തേക്ക് പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ദുർഗ paled, asked him, "I was just there by the jackfruit tree, and then just as you called." Fortunately, the conversation was cut short by the entry of the milkwoman Shorono. She had come to milk their cow. "Go catch the calf," said Sarboja to her daughter. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടെ ഷൊറനോ വരികയാണ്. ഷൊറനോ പാല് കറക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ ദുർഗയെ പശുവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വിടുകയാണ്. Appu followed his sister out to watch the cow being milked. As soon as he stepped into the outer courtyard, Durga landed him a smart blow on his back. Durga ഒരു അടി വെച്ചു കൊടുത്തു. "You wretch, monkey." She made faces at him, mimicking him. "All those tart mangoes have set my teeth on edge. Dumbo, no brains at all." അപ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദുർഗയും അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അനുകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. And here we have a list of the words which we saw in this part of our chapter. So please copy these words to your notebook along with their meanings. Clink. And ഗ്ലാസുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ശബ്ദം പോലുള്ളൊരു ശബ്ദത്തെയാണ്, ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ക്ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക. കോർട്ട്യാർഡ്, മുറ്റം. ഡിവോർ, ടു ഈറ്റ് സംതിങ് ക്വിക്ക്ലി, ഒരു കാര്യം ക്വിക്കായിട്ട് തിന്നുക, പെട്ടെന്ന് തിന്നുക. ഫ്രാൻറ്റിക്കലി, ഡൺ ക്വിക്ക്ലി ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. പരിഭ്രമത്തോട് കൂടിയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്രാൻറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുക. Furiously, with great energy or speed, കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടെ, കൂടുതൽ വേഗതയോടെ. Gut, a place in the mountains. Nod, to move your head up and down to show agreement, understanding, etc. Nod. Shine, to be bright. Tilanguga. Swallow, to make food, drink, etc. go down your throat without chewing. Haven't we studied this word in 5th standard? But in a different context. നമ്മൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ന് മാത്രം. സ്വാലോ, അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വാലോ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബേർഡ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു മേക്ക് ഫുഡ്, ഡ്രിങ്ക്, ഗോ ഡൗൺ യുവർ ത്രോട്ട് വിതൗട്ട് ച്യൂയിങ്. ചവയ്ക്കാതെ ഭക്ഷണത്തെ വിഴുങ്ങുന്നതിനെയാണ് സ്വാലോ എന്ന് പറയുക. ടാർട്ട്, അൺപ്ലസൻറ്റ് സോർ ടേസ്റ്റ്, വളരെ പുളിയുള്ള ചവർപ്പുള്ള. വിൻഡ് സ്വെപ്റ്റ്, looking as though you have been in a strong wind. So that is all for today's class. Copy the meanings and loud read the part of the chapter. That is all. Thank you very much for watching.